Hello. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello. Hello. Hello, everyone. Hello, everyone.
Hello. Hi everyone. Hello everyone, a very good evening. So I'm Sophia from RankBook Learning and Software Solutions. So in this video, we'll be learning about the logical reasoning part. Logical reasoning section alli analogy anta ಒಂದು part ಬರುತ್ತೆ. So we'll be discussing a lot more about it. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ logical reasoning ಗೆ 20 marks allot ಆಗಿದೆ, right? So ಅದರಲ್ಲಿ even analogy holds a very important part, right? So in this video, we'll be discussing about the WIPRO WILP previous year's question papers, right? So as you guys know, WIPRO WILP 2024 is actually happening and the date is also extended, right? So now in this video, we'll be learning about analogy and the different types of analogies which will be occurring in your assessment, right? So now analogy and renappa adenike heltare and what is the reason behind of asking analogy is very simple, just to test that how strong is your ability in number analogy as well as alphabet and word analogies, right? Now we have two different types of analogies. One is number analogy and alphabet or word analogy, right? So in alphabet or word analogies, we have this, just a second. Okay. So we do have this antonyms and synonyms, descriptive words, things and their functions, products and classes. So number analogies alli neevu nodirange, you might have also seen in the previous year's question papers that two options kotirtare just like this. Now let's suppose dash is to dash and what will be the answer of this anta, right? So this is the type of questions which will be asked both in word analogies as well as the number analogy, right? So let's get started. So start madakina munche I would love to give you all an easy tips and tricks how to solve analogy questions quickly anta. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಅನಾಲಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟಿಕಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ even though we know the right answer. So that tricky analogy will be. So first thing is ನಾವು identify the relationship. So ನಾವು analogy ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, now let's suppose, okay, just a second. Okay, now let's suppose dash is to dash and the word is here, you are supposed to answer. Now you are supposed to identify as to what relation are these two words or these two numbers holding anta. Now number analogy tagondre ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ like you know squares, now let's suppose squares irutte, or word analogies tagondre synonyms or antonyms irutte. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು relationship ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ the same relationship will apply here also, right? So then look for consistency. Consistency ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು consistent words ಇರುತ್ತೆ or ಇಲ್ಲ terminology ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು resonation ಇರುತ್ತೆ, the same resonation ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, right? So eliminate the wrong answers. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, now let's suppose there is option A, option B, C and D, right? Now if you know the actual answer, all you can do is you can just go on quoting the wrong answers and you'll end up with the right one. So now ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, right answers ಗೆ we just keep on looking the options as to trying to find the right answers ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, the answers which we feel which is not correct antalva, the incorrect answers we can start quoting and come up with the actual right answer. This will actually save most of the time. Then this is one of the golden tip and trick, which is practice more set of questions regularly. So ನೀವು ಎಷ್ಟು questions ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. and this analogy will help you all to come up assessment ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಜಿ. ಐ ಹೋಪ್ all of these
Yes, all of these four, these four set of tips and tricks is helpful for you all. Okay. So first comes the number analogy. So number analogy alli, we'll learn 5 questions. So the first question bandu tumba simple. So ivaga 4:16 anta ide. 6 is to what? So illi relationship bandu, just a second. Yes. So illi relationship bandu, it is nothing. So illi relationship bandu 4 square is 16, then 6 square is 36. So the answer would go like, the answer is 36. So ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, 1:3 and 2 what ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂದು ಯು ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 + 2 = 3 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನೀವು 2 + 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ is equal to 5. So 5 is the correct answer. Godaithalva? So you are just adding the next odd number. Okay, so 2 ge next odd number bandu 3. So ನೀವು ಅದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Next, if you see the third question, the relation here is not squaring, not the odd number, but it is cubing ಅಲ್ವಾ. So 3 ನ ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 × 3 × 3, so ನಮಗೆ 27 ಬರುತ್ತೆ. Just like that, ನಾವು 4 ಅನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 × 4 × 4, so we'll be getting an answer 64. So 64 is the apt answer, appropriate answer. So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ so in this tip ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, look for consistency. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಟಿಪ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, right? So if you just look on to this tip, it tells you that look for consistency and identify the relationship ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ that this question is talking something about squaring ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನಾಲಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ 27 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಟ್, cubes. I'm sorry. Okay, moving on to the next question. Again, see here the relationship lies as squaring. Okay, so if it is 5 square is equal to 25, so just like that the 7 square goes like 49, and so absolutely 49 is the answer. Very simple alva. So number analogy alli see ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ it will be very tricky, and few of the times it will be very easy like this. So coming to the last question of number analogy. So illi it is you are rising to the power of 2 alva. So now let's suppose 1 square is 1 aita. So the first illi this thing is holding, just a second. Okay, so this specific thing is holding something, a relation called as 101 alva. So ಇಲ್ಲಿ 1 square is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. So just like that ನೀವು 2 square ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 4 ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so here it is all about the rising to the power of 2, or again squaring ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so analogy questions, analogyಯಲ್ಲಿ first type of analogy ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು number analogy. So first squaring ಇರುತ್ತೆ, cubing ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ you can add the next odd numbers or you can add the next even numbers. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ appropriate answer ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿಪ್ ನಂಬರ್ 4. Practice more set of questions regularly. The more questions you keep seeing, the more questions you keep learning and exploring alva. So you will get very versatile in it. Coming to the next set of questions. So alphabet or word analogy. Okay na? So illi first question bandu. Okay. Yes. So the question goes like, loud is to noisy and quiet is to what? So namige, whenever we are trying to relate something to word analogy, right? So we usually have synonyms and antonyms anta. Okay na?
ಸೊ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂಡ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂಡ್ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ word analogies, it happen to occurs like synonyms and antonyms. So make sure whenever you're trying to understand the relationship between 1:1, make sure that there is some relation of synonym or antonym in it. Then go with the third option. Okay na? So first, loud is to noisy anta ide. So quiet is to what anta. So idu synonym alva. Loud bandu noisy, so quiet bandu the answer is silent. So silent is the synonym of quiet. Okay, so just understand the relation. Is it synonym, is it antonym? Then you yourself will find an answer for it. Next, here is an interesting question. So illi nimage kelidare rain is to drops, so snow is to ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಐಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಲೀಟ್, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೊ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್ the sleet pours down, right? So that is what we call as sleet. Now what is hail? Hail is something like small hard balls of ice. Okay na? So usual ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು it is very similar, but difference ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು frozen precipitation, but they occur differently at different times of the year. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ occur ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ occur ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ರೋಸನ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೇಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ನೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿ appropriate answer for it is, okay, so the answer for it is flakes. Okay, so it can't be sleet, it can't be hail, but it can be flakes. I hope ivaga nimage sleet, ice, hail ಮತ್ತೆ flakes madhye difference gottagide anta. So to answer questions like these alva, you should know or you should have good vocabulary. Okay, next, moving on to the next question number 3. Shout is to whisper, run is to what anta. So first thing is ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿನಾನಿಮ, ಆಂಟನಿಮ, ಐ ಮೀನ್ ಸಮನಾರ್ಥಕನ ಇಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕನ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟನಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟನಿಮ್. ಶೌಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಸ್ಪರ್. ದೆನ್ ರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್ ಯು ವಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಕ್. Okay, so it can't be hurry, it can't be jog, or you cannot go and dash someone just like that, but it can be run. Run is to walk. Shout is to whisper, and if you are running, the opposite, the antonym of it is walk. Aita? So now first relationship na identify madana. Identify madid kudle next idralli consistency idiya? Yes, consistency eno ಆಂಟನಿಮ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೇರ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಚೇರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? ಚೇರ್ ಇಸ್ ಟು ಸಿಟ್, ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಟೇಬಲ್ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
I know table is used for work also, to people can gather at the table also, but usually dining table another we use it for eating purpose. So the answer goes like eat alva. So relationship bando usage of things. Next ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಈಟ್. I hope it's clear. Yes, moving on to the last question of this set. Now, sun is to day as to moon is to what anta. Even yes, sun is to day and moon is to what? So it is obvious that it is night. So sometimes simple questions like these, there are chances of occurring, but yes, we have to get prepped up for each and every stance. So I have included the easy ones also and difficult ones also, but it's on you how many set of questions you practice regularly. Another tumba, it is very important. Yes, when it comes to moon, it can't be evening, neither it can be twilight, neither it can be dawn, but it can be night because it is completely an antonym, right? Yes. Next, since major questions in analogy when it comes to word analogy, right? So it is majorly on antonyms or synonyms as of I have observed. Okay. So now what I have done is I have prepared 5 different set of questions of 5 antonyms ಗೆ 5 synonyms ಗೆ. So ಒಂದೊಂದಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Okay. First question. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ that it is completely based on antonym ಅಂತ. So the sole reason of taking this set is antonym, right? So ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, or ಏನಪ್ಪ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಪರ್ಪಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಂಟನಿಮ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. So illi what are we supposed to do? We are supposed to just have the knowledge of words. Knowledge of words is the key here. Aita. So now victory is to defeat. In kannadadalli helbekandre what is the antonym andre virudarthaka bada vijayage there is parajaya alva. So just like that, what is it for success? Success is obviously it is failure alva. So geluvu anta tagondaga it is solu. ನಾವು ವಿರುದ್ಧ ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸೋಲು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೇಲಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋಣ. ಎಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಂಟನಿಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನೋ, ದೆನ್ ದ ಫೇಲಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. You can answer in many ways. The method which I use usually is, eliminate the wrong answers first. You'll end up with the right answer. Next, encourage is to discourage. Okay? Encourage is to discourage. Promote is to what anta. Okay na? So encourage. Encourage na ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. So ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ discourage ಅಂದ್ರೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಡ್ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಆಂಟನಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಮೋಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೊಮೋಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ? ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಅಂತೀವಿ, ತಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಡಿತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹಿಂಡ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಂಬಡಿ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋಣ. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಹಿಂಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, so that is the right answer. Okay, so please make sure that when you are answering, keep 3 things in mind. Okay na? First, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ, ಈ 2 ಪದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್,
ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮಧ್ಯ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಪದ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯನೂ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 100% ಆಫ್ accurate answer. Okay, so next question, rich is to poor, prosperous is to what anta? So rich is Shrimanta, right, and the poor bandu Badava. So the question itself is telling, drawing the difference between the antonyms alva. Now let's get to this prosperous. Prosperous andre eno ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it is ಸಮೃದ್ಧಿ. Yeah, okay. So prosperous is samriddhi, and what will be the antonym of it? So idರದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is okay. We'll follow the same rule. First thing is, so ಇಲ್ಲಿ antonym ಅಂತ ನಮಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಂಟನಿಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಂಟನಿಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೈವಿಂಗ್. ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, okay, thriving is something called as growing anta. Okay na? So the e padada, you know, if you get the actual meaning, it is called as growing. Okay na? So thriving bandu growing. So prosperous ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅದು ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ನೋ, ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿನಾನಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಚಾನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟಿಗೆ? ದಿವಾಳಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ವಿಜಯ್ ಮಾಲ್ಯಾ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ನೈಟ್, or we can also say Vijay Mallya, what do we call Diwali ಆಗಿದ್ದಾನೆ, something like that, right? So bankrupt is something which is opposite of growing. Okay, so you have bankrupted overnight, right? So now wealthy can't be the antonym. Yes, so we'll call that. So the bankrupt is the answer. So if you start eliminating the wrong answers alva, this is how you end up with the right answer. So ನೀವು eliminate ಮಾಡ್ದೆ, if you keep on looking the same set of questions alva, 100% you will end up in confusions. So analogy irli illa mattond yavde questions irli, so whenever you are trying to answer alva, always caught the wrong answers or incorrect answers first and go on with the right answer. Yes, so ivaga rich is to poor, prosperous is to bankrupt. Next question, old is to young. Okay, so the relation here is again antonym, right? Old is to young, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಕಾಟಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, old is to young, dark is to what? Is it sunny? No. Is it clear? No. ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್. ಬ್ರೈಟ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ರಾದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ having the brightness. This is what we called as brightness, right? So light is if now let's suppose we take up sun is the actual source of light, okay? So bright is not the option, rather it is light. Got my point? Yes, so brightness is something which is not related to the antonym of dark, but yes, sources like we have sun, we have moon, which emits naturally, and that is what we call it as light, and the antonym of dark will go with light. Okay, answering the last question of this set. Okay, sharp is to dull. Okay na, sharp is to dull.
The relationship here is, or the consistency here is antonym. We already know that. So fast ige ಏನಪ್ಪ? Fast ige it is very easy that it is slow, because speed, fast ige speed is the synonym, so we'll call that answer. Brisk, ivaga brisk andre ಏನಪ್ಪ? Usually agi ನಾವು English ಅಲ್ಲಿ the old man was walking very briskly. Okay na? So illa andre I had a very brisk walk in the morning anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, so I had a very brisk walk in the morning anta ಹೇಳಿದಾಗ andre you might have usually seen, you know, these uncles and aunties, you know, are very active and energetic in the parks in the morning, or in the stadiums in the morning irbodu, illa in the pathways irbodu, you know, they'll be very actively and energetically, you know, they'll be performing exercises and they'll be doing meditation, right? So that is what we call it as brisk anta. Okay na? So brisk bandu option it cannot be, because fast ige brisk alla. So slow is the option, quick is not the option. So go on eliminating the wrong answers and eventually you'll end up with the right one. Okay? Yes, keep in mind that brisk is something you are doing it actively and energetically. Okay? Next, coming to the last set of questions in analogy. Okay? Now, synonyms. Now, what do we mean by synonyms? Synonym is something like yes. So this is the synonym, which eventually means that it is your samanarthak, right? So now, so the relationship is very clear, and the you know, the motive of the question is also very clear here. Okay, so the relationship lies is the synonym. Okay, so now we have to find the synonyms of this. Now you have to come out of that you know, antonym hangover, and you have to, you know, land yourself here in synonyms. It is completely based like meanings of it, you know. You have to find synonyms, same meaning, different word. Okay na? Now, beautiful is attractive. Ivaga, now let's suppose the girl is very beautiful. Okay, the flower is very beautiful, which means the flower is very attractive, the girl is very attractive. Now, what is ugly? Now, what do we mean by ugly? Something which is not you know, very good for the eyes. So nam kannige adashtu tumba chanag kaanalla. So ugly ge ನಾವು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದನ ಹುಡುಕಬೇಕು. So now charming, what do we mean by charming? Charming is something very very close to beautiful alva. The guy was very charming, you know. So we use words like this. Unappealing. Okay, unappealing. See, appealing is appealing to the eyes. Kanniಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. So appealing. So ಅದಕ್ಕೆ un add ಮಾಡಿದರೆ. So this is the right answer. Pleasing is not the answer. Unsightly is also not the answer. Okay. So if it was I'm sorry. So if it was appealing, then it wouldn't have been the answer, but it was unappealing. So unappealing goes right, and ugly, the synonym obviously stated. Now agitated. Now what do we mean by agitated? First, ನೀವು ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪದ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you'll end up with a wrong one, because you actually don't know what is that word in the question. So how can you find an answer for it, alva? So how do we improve our word building knowledge, our vocabulary? You can do it by, you know, reading books, you know, reading newspapers, getting to know each word daily. So you can set a target. Okay na? Set a target wherein you tell yourself that today I'll be learning one word, or I'll be learning 2 words. Okay, so if you keep learning on words, somewhere or the other in the future it will help you, and idinda enagutte nimma communication boost agutte, right?
So whenever you're talking using different words like these, so avaga the person who is talking to you alva, he'll feel that okay, so this person is quite good at communication anta. Okay na? Okay, coming back, agitated andre ಏನಪ್ಪ? Agitated is nothing but ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅಜಿಟೇಟೆಡ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಪದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಸೆರೀನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆರೀನ್? ಸೆರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋರು, ವೆರಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆರೀನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಬರಿ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಇರೋರು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಜಿಟೇಟೆಡ್, ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್. ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇವಾಗ ನಾ ಲೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾಗ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ just worrying about the future without knowing what will happen, just keep on worrying about the future is what we call as anxiety or being anxious anta. Okay na? So agitated is not about being anxious. Then you can't be very still when you're agitated, because still andre quite calm anta. So the answer is disturbed. Okay, moving on to the next question. Wealthy is affluent. Okay na? So wealthy, wealthy na ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ತಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿನಾನಿಮ್ ಬಂದು ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅಫ್ಲುಯೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪುವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಕಾಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪುವರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್. Destitute is something which is a poverty. ಅಂದ್ರೆ destitute ಅನ್ನ poverty ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? So destitute is no, I mean poor is not the, I mean destitute is not the answer. Then are you broke? Broke means that you don't have money, no. Then are you rich? No, it can't be that. Okay, underprivileged can be the answer. Underprivileged ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪದ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ, we can call it that. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್. ಪುವರ್, the synonym of poor can be underprivileged, or it can also be the people who are not privileged enough. Okay, so now moving on to the fourth question. Intelligent is bright. He is a very intelligent student, or he is a very bright student. He is a very bright candidate. Okay na? So the relationship what they are holding here is, the relationship what they are holding here is synonyms alva. So now ignorant. Ignorant andre enappa? Ignorant is being agnani, like you're not, you're least bothered about it. So ignorant. So what can be the synonym of it is, knave. Is knave the answer? Knave is something which is lack of experience. He's a knave candidate, the candidate who doesn't have a lot of experience, or he's a knave singer, a singer who does not have any experience. He's a knave dancer, he's a knave artist. Wise. Wise andre buddhivantike. Yeah, someone who is very wise, who's having so much of wisdom. Yes, it can't be that. Okay. Educated, no. Uninformed. What do we mean by uninformed now? It somewhere resonates with ignorant, or it has that synonym relationship with ignorant. Okay, so uninformed is the answer for ignorant. Okay,
First, identify the relation. Okay, identify the relation. Make sure that these both words are resonating with each other, and you're supposed to find the same motive of these words in the next set of words. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ಸೇಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, moving on to the last question for the day, and that is strong is powerful. Okay, so the relationship holding here is and also this should resonate with these words. Okay, so now strong is obvious that it is powerful antalva. So now what can weak be? Okay, so now let's start with cutting out the incorrect answers. Okay, now weak andre namige gottu, like he is a very weak person or he is a very weak patient antanu ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now fragile andre ಏನಪ್ಪ? Fragile is something like very sensitive. Okay na, word called as feeble. Now what do we mean by feeble? Feeble is nothing but lacking physical strength. Okay, lacking physical strength. My friend is a very feeble person, or my neighbor is very feeble, or my mom is very feeble, or my sibling is very feeble. The person who is lacking the physical strength is the person who's called as feeble. Now, is this weak? Is it resonating with feeble? Yes, it is 100% doing. So this matches the answer, and the answer for it is feeble. Okay, now I hope you have got an idea about the words resonating in it. Okay, so since it is synonyms, so strong is powerful, weak is feeble. Okay, so if we just summarize as to what we did in today's live session. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಂಬರ್ ಅನಾಲಜಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ನಂಬರ್ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ನಂಬರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈ ಆಂಟನಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ವಿರುದ್ಧ ಪದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅವ್ರ ವರ್ಡ್ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, okay, so you'll be getting these kind of questions majorly, but there are rare cases of other questions also. Okay, so I hope this this live session was helpful, and if any questions or if any clarity, please feel free to drop your comments in the comment section below, and see you guys in the next video. Thank you. Please come to this room. For the error something. Turn it off. No.